Bismillahirrahmanirrahim. Several centuries ago, कई सदियां पहले, when people started domesticating crops and animals, जब लोगों ने फसलों को काश्त करना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, they also began selections of better plants and animals for breeding, तो उन्होंने तौलीद के लिए ज़्यादा अच्छे पौधों और जानवरों का इंतखाब भी शुरू किया. Initially unknowingly and later on intentionally, इब्तिदा में गैर दानिस्तन और बाद में दानिस्तन. Over thousands of years, हजारों सालों के दौरान, farmers have developed plants with desirable traits such as increased resistance to disease, larger yield and greater nutritional content. किसान मतलूबा ख्वास मसलन बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत, ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा ग़िज़ाई मवाद वाले पौधों को फ़रोग़ दे चुके हैं. साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, साइंसी दरियाफ्तें और तकनीकी तरक्कियाँ, have continuously improved agriculture to improve plants and animal stocks to meet changing societal needs. बदलती हुई माशरती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पौधों और जानवरों के स्टॉक्स को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल ज़राअत को फ़रोग़ दे चुके हैं. But the turning point in this field, लेकिन इस शोबे में फैसला कुन मरहला, was the discovery of the gene and the consequent development of genetics. जीन की दरियाफ्त और नतीजतन जेनेटिक्स की तरक्की थी. Genetics is the study of genes, genetic variation and heredity in living organism. जीनियात, जानदारों में जीन, जीनियाती तग़य्युर और वरासत का मुताला है. It is generally considered a field of biology. इसे आमतौर पर हयातियात का शोबा समझा जाता है. But intersects frequently with many other life sciences. लेकिन ये कई दूसरे हयातियाती उलूम के साथ बाम जकड़ा हुआ है. Genes are subunits of DNA, the information database of any organism. Genes किसी भी जानदार की मालूमाती डेटाबेस DNA की ज़ैली इकाइयाँ हैं. That is contained inside the cell nucleus, जो खुलिये के मरकज़े में होता है. DNA carries many pairs of genes. DNA में जीन्स के कई जोड़े होते हैं. They transmit character traits of parents to their offspring, जो वालिदैन के ख्वास उनकी औलाद में मुंतकिल करते हैं. Genetically modified food और GM food is food produced from plants or animals. जीनियाती लिहाज से तरमीम शुदा खुराक या GM food उन पौधों या जानवरों से पैदा शुदा खुराक है. Whose DNA has been altered through genetic engineering, जिनका DNA genetic engineering के ज़रिए तब्दील किया जा चुका है. These genetically modified organisms are often shortly called GMOs. ये जीनियाती लिहाज से तरमीम शुदा जानदार अक्सर मुख्तसरन GMOs कहलाते हैं. Genetic engineering is the process of manipulations of an organism genes. Genetic engineering एक जानदार के जीन्स की जोड़ तोड़ का अमल है. Directly by transplanting DNA from other organisms in its cells, दूसरे जानदारों से इसके खुलियों में बराह रास्त DNA मुंतकिल करते हुए. It is different from the conventional method of selection and breeding of plants and animals to get desired traits. ये मतलूबा ख्वास हासिल करने के लिए पौधों और जानवरों के चुनाव और तौलीद के रवायती तरीके से मुख्तलिफ है. Scientists first discovered in 1946. पहली दफ़ा 1946 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया that DNA can be transferred between organisms, कि DNA जानदारों में मुंतकिल किया जा सकता है. It is now known that there are several mechanisms for DNA transfer. अब ये मालूम है कि DNA की मुंतकिली के कई तरीके हैं. And that these occur in nature on a large scale. और ये बड़े पैमाने पर कुदरती तौर पर रुनमा होते हैं. The transfer of DNA between disease causing bacteria for developing resistance against antibiotic. एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ामत पैदा करने के लिए बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया के दरमियान DNA की मुंतकिली is a major example of this mechanism. इस तरीके की बड़ी मिसाल है.
The first genetically modified plant was produced in 1983 using an antibiotic resistant tobacco plant. पहला जीनियाती लिहाज से तरमीम शुदा पौधा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट को इस्तेमाल करते हुए 1983 में तैयार किया गया था. China was the first country to commercialize a transgenic crop in the early 1990s with the introduction of virus resistant tobacco. वायरस रेजिस्टेंस टोबैको के तारफ के साथ 1990 की दहाई के अवाइल में चीन ट्रांसजीनिक क्रॉप को तजारती बनाने वाला पहला मुल्क था. Starlight Aviator is the first genetically engineered plant. Starlight Aviator जीनियाती लिहाज से तैयार शुदा पहला पौधा है that is able to light up without the need for external treatments or stimuli such as chemicals or ultraviolet lighting, जो बैरूनी मरकत या ज़राए मसलन कीमियाई मादे या बलाए बनफशी रोशनी की ज़रूरत के बगैर रोशन होने के काबिल है. The plant has been developed through the introductions of DNA from luminescent marine bacteria into the chloroplast genome of a common house plant. ये पौधा दरख्शां समुद्री बैक्टीरिया के डीएनए को एक आम घरेलू पौधे के क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में शमूलियत से तैयार किया गया है. The stem and leaves of the plant constantly emit a faint light. इन पौधों के पत्ते और तने मुसलसल मध्यम रोशनी खारिज करते हैं. Similar to that produced by fireflies and other luminescent organisms, जो उसी तरह होती है जो जुगनू और दूसरे दरख्शां जानदार पैदा करते हैं. Similarly, an insect protection genes called Bacillus thuringiensis, इसी तरह Bacillus thuringiensis नामी एक insect protection genes has been transferred to several crops such as cotton, potatoes and corn in order to repel pests. मूजी अशिया को रफा करने के लिए कई फसलों मसलन कपास, आलू और मकई में मुंतकिल किया जा चुका है. टोमेटो जीन्स हैव बीन मॉडिफाइड. टमाटर के जीन्स को तब्दील किया जा चुका है. So that the fruit can stay on the vine for a long time and develop mature flavor, ताकि फल ज़्यादा अरसा बेल पर रह सके और पुख्ता जायके पा सके. Highly fatty soybean has been genetically modified to produce beans containing less fat. इंतहाई चिकनी सोयाबीन को कम चिकनाट वाली सोयाबीन पैदा करने के लिए जीनियाती लिहाज से तब्दील किया जा चुका है. The commercial productions of human insulin using a bacterium E. coli is another wonder of genetic engineering. Bacterium E. coli को इस्तेमाल करते हुए इंसानी इंसुलिन की तजारती पैदावार जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और अजूबा है. In 2007, South Korean scientists altered cat's DNA to make it glow in the dark. 2007 में जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने बिल्ली के डीएनए को उसे अंधेरे में चमकाने के लिए तब्दील किया. In China, a group of scientists developed transgenic cows. चीन में साइंसदानों के ग्रोह ने ट्रांसजीनिक गायों को फरोग दिया. That were engineered to produce an antimicrobial enzyme, जिन्हें antimicrobial enzyme पैदा करने के लिए तैयार किया गया था. That is present in large amounts in human milk, जो इंसानी दूध में बड़ी मिकदार में मौजूद होता है. In another set of experiments, cows were genetically engineered. तजर्बात के एक और सेट में जीनियाती लिहाज से गायें तैयार की गईं. That produce milk containing certain immunity providing proteins of human milk, जो इंसानी दूध वाले खास मुदाफ़त मुहैया करने वाले प्रोटीन पर मुश्तमिल दूध देती हैं. A few decades ago, manipulations of genes in people, plants and animals was just science fiction. चंद दहाइयाँ पहले इंसानों, पौधों और जानवरों में जीन्स की जोड़ तोड़ महज साइंसी अफसाना था. Today it is a reality. आजकल ये एक हकीकत है. And genetic modification may have many positive applications in the future, including the eradication of many hereditary diseases. और जीनियाती तब्दीली के मुस्तकबिल में कई मुस्बत इस्तेमालात बशमूल कई मौरूसी बीमारियों का खात्मा हो सकते हैं. However, like most scientific and technological advances, बहरहाल बेशतर साइंसी और तकनीकी तरक्कियों की तरह,
دی جینیٹک موڈیفیکیشن آف آرگنزم فار آور فوڈ سپلائی، ہماری خوراک کی رسد کے لیے جانداروں کی جینیاتی تبدیلی کین بی ایز ڈینجرس ایز اٹ از بینیفیشل، اتنی خطرناک ہو سکتی ہے جتنی یہ مفید ہے۔ بیکاز آف دی پوٹینشیل ڈینجرز آف دس ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی کے امکانی خطرات کی وجہ سے genetically altered plants and animals in the food supply is a practice، خوراک کی رسد میں جینیاتی لحاظ سے تبدیل شدہ پودے اور جانور ایک ایسا عمل ہے that should be tightly controlled، جسے بہت سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے and carefully studied before it becomes an accepted and common practice، اور ایک مستند اور عام عمل بننے سے پہلے احتیاط سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ Unfortunately it may already be too late for that، بدقسمتی سے اس کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو سکتی ہے۔ GMOs are already prevalent in supermarkets and grocery stores across the world، GMOs پہلے ہی دنیا بھر میں سپر مارکیٹوں اور کریانہ کی دکانوں پر عام ہیں۔ But manufacturers are not required to label foods as having been made from GMOs، لیکن صنعتکار خوراک کو لیبل کرنے کے لیے کہ GMOs سے تیار کی گئی ہے پابند نہیں ہوتے۔ As a result, millions of people purchase and eat GMOs every day without even knowing it، نتیجتاً لاکھوں لوگ جانے بغیر روزانہ GMOs کو خریدتے اور کھاتے ہیں۔ Yet we do not even know if they are harmful to our health، تاہم ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ We do not really know how GMOs may affect our bodies or our ecosystem، ہم واقعی نہیں جانتے کہ GMOs ہمارے جسموں اور ہمارے ماحولیاتی نظام کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ When we play with DNA we may be making changes، جب ہم DNA کی جوڑ توڑ کرتے ہیں تو ہم ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں that have all sorts of dangerous repercussions including some that we may not even realize for several generations، جن میں تمام قسم کے خطرناک اثرات ہیں بشمول ان کے جنہیں ہم کئی نسلوں تک سمجھ نہیں سکتے۔ One of the main concerns about GMOs is the unpredictability of the behavior of altered genes and of the bacteria, plants and animals۔ GMOs کے متعلق ایک بڑی پریشانی تبدیل شدہ جینز کی اور بیکٹیریا، پودوں اور جانوروں کے برتاؤ کی بے قاعدگی ہے۔ That interact with the altered organism، جو تبدیل شدہ جاندار کے ساتھ باہم عمل کرتے ہیں۔ For example, a crop of corn genetically modified to be less susceptible to a particular insect، مثلا جینیاتی لحاظ سے تبدیل شدہ مکئی کی فصل ایک خاص حشرے کے لیے کم اثر گیر ہو سکتی ہے۔ may take on other unwanted characteristics due to the change، تبدیلی کی وجہ سے دوسرے غیر مطلوبہ خواص حاصل کر سکتی ہے۔ It may, for example, become more susceptible to another disease، مثلا یہ دوسری بیماری کے لیے زیادہ اثرگیر ہو سکتی ہے۔ or it could develop a tougher skin on its kernels، یا اس کے دانوں پر زیادہ موٹا چھلکا بن سکتا ہے۔ or it could decrease the crop's ability to produce vitamin E، یا یہ فصل کی وٹامن ای پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہے۔ More frightening is the domino effect of genetically modified foods، جینیاتی لحاظ سے تیار کردہ خوراک کا زیادہ بھیانک مجموعی اثر ہے۔ Any change in organism DNA has the potential to affect not only the organism، جاندار کے ڈی این اے میں کوئی بھی تبدیلی نہ صرف جاندار کو متاثر کرنے کا امکان رکھتی ہے but also anything that feeds on it including us، بلکہ بشمول ہم ہر اس چیز کو جو اس پر پرورش پاتی ہے۔ Studies where genetically modified soy and corn were fed to mammals found، تحقیقی مطالعوں نے جہاں جینیاتی لحاظ سے تبدیل شدہ سویا اور مکئی ممالیہ جانوروں کو کھلائی جاتی تھی معلوم کیا that a GMO diet often led to liver and kidney problems، کہ GMO غذا اکثر جگر اور گردوں کے مسائل کا سبب بنی۔ Further, genetically modified plants or animals could interbreed with wild populations، مزید جینیاتی لحاظ سے تبدیل شدہ پودے اور جانور وائلڈ پاپولیشن سے باہم تولید کر سکتے ہیں۔
creating problems such as population explosions or crashes or offspring with dangerous traits. مسائل مثلا بے تحاشا آبادی یا خطرناک خواص والی اولاد پیدا کرتے ہوئے which would go further to harm the delicate ecosystem جو نازک ماحولیاتی نظام کو نقصان دینے کے لیے پیش قدمی کریں گے. with the rapid development of science and technology سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز ترقی کے ساتھ more variety of genetically modified food and organisms جنیاتی لحاظ سے تبدیل شدہ خوراک اور جانداروں کی زیادہ اقسام will come into our life and surroundings due to the desire to make more food available more quickly and more cheaply than ever before. کبھی بھی پہلے سے زیادہ سستی اور زیادہ تیزی سے خوراک دستیاب بنانے کی خواہش کے ساتھ ہماری زندگی اور ماحول میں آئیں گی. The general behavior of the developer of this type of organisms and food اس قسم کے جانداروں اور خوراک کے صنعت کار کا عام رویہ should be profit with safety of consumers and the environment صارفین اور ماحول کی حفاظت کے ساتھ نفع ہونا چاہیے. The agribusiness needs to slow down and stop selling us GMOs. زرعی کاروبار کو GMOs کی پیداوار کم کرنے اور ہمیں GMOs کی فروخت بند کرنے کی ضرورت ہے. Until their safety is certain ان کا تحفظ یقینی ہونے تک.